The incentives and regulations for encouraging purchase of electric vehicles has been many. From the national governmental level, it started with reduced VAT tax or no VAT tax on EVs. There was also reduced purchase tax for EVs, and that's been in place since the early 1990s. On a local level, we've had incentives like free of charge in the toll ring in Oslo. We've also have a differentiated price between fossil parking and electric vehicle parking. So the goal is that the EVs are always more cheaper or more affordable in user incentives rather than the fossil cars. A car is still a car, so the more electric vehicles we have, of course, it's reducing our carbon emissions within the city, and we need electric cars in order to meet our climate goals. But we also need a traffic reduction as a whole. So what's important for us is still incentivizing people to buy and drive EVs when they need to drive a car, but then use walking, cycling, and public transportation when they do not need to drive a car. The toll roads, it's always been and still is a contested issue. Toll roads has been a regulatory system in Oslo in order to finance roads for a long time, so the approval rating is usually quite high. And in Oslo, we've shifted the financial model so that the toll roads are actually paying for our walking infrastructure, our cycling infrastructure, and our public transportation. And when we survey people asking them of the approval of the toll roads, the approval rating actually goes up when they get information of what we use the income for. There's always this fine line, and there's always a political debate on how high, how low the taxes are to be. Yeah. L'exemple norvégien est intéressant parce qu'il nous montre que l'évolution de la mobilité au niveau communal peut être décidée par des intentions et des obligations qui sont prises au niveau national. Et en Norvège, l'État, l'échelon national finalement a imposé des injonctions aux collectivités qui, pour pouvoir continuer de bénéficier de ces aides, ont dû mettre en place des mesures pour restreindre l'usage de la voiture et pas uniquement des mesures pour faciliter l'usage des modes alternatifs à la voiture, tels que la marche, l'usage du vélo ou les transports en commun. Et on voit que cette injonction nationale forte, finalement, aujourd'hui, elle fait encore défaut en France, où les villes sont un petit peu, livrées à elles-mêmes et donc avancent à des rythmes très différents. Aujourd'hui, dans les villes norvégiennes, ce qui est intéressant quand on a un regard français, c'est de voir à quel point la Norvège est capable d'avoir une approche systémique de la mobilité qui prend en compte le caractère concurrentiel des différents modes de transport. Et ça, je pense que c'est vraiment une chose qui peut nous inspirer et qui permet d'avoir une approche globale de la mobilité et finalement très efficace.